Tesla annonce enfin son service de taxi autonome. C'était un peu un des nombreux marronniers de Tesla où en gros l'idée que, je sais même plus dans quelle conférence Elon Musk avait annoncé ce truc là parce que je pense qu'il en parle littéralement depuis 2015 où que genre tu achètes ta Tesla et tu vas pouvoir la faire entrer dans un parc de voitures qui du coup va te faire gagner de l'argent parce qu'elle va prendre des passagers pendant que tu t'en sers pas et tout. Apparemment ça commence. Tesla Robotaxi, il y a Marques Brownlee MKBHD qui l'a testé et moi ça m'intéressait de voir à quoi ça ressemble en vrai. Abonnez-vous à Ardis TV. 2015, c'est possible que ce soit 2015. Truly autonomous driving is one of the hard... Bon déjà, alors, Adam Doom de tout ça, sachez que tout ça on ne le verra pas en Union Européenne avant un temps immémorial. Que ce soit Tesla ou n'importe quelle autre boîte, Waymo ou whatever quoi. Logical problems to solve on planet Earth today. For so many reasons. There's millions and millions of variables, no two roads are exactly alike, and the number of possible scenarios to navigate is almost infinite. And if you mess up, it could be seriously dangerous or cost someone their life. So the stakes. Et c'est d'autant plus compliqué d'implémenter ça en Europe. Alors c'est pas seulement une question de régulation, c'est aussi une question que nos différents pays européens sont des châteaux forts. Donc eux, autant leur pays c'est un rectangle avec 3 panneaux, autant nous, de là à ce qu'on ait des taxis autonomes dans nos bordels avec des routes ciselées, des machins, des travaux qui sont pas prévus sur la carte, ça va être un bordel. Are high. The difficulty is high. And yet, there are some companies that are trying to solve it. Now, up until this point, I've never ridden in a Waymo or a Tesla Robotaxi, just read about them. They're not available on the East Coast here, so I've mostly just seen a bunch of videos on social media and a bunch of headlines. Waymo has been operating since 2015, and they're doing driverless, autonomous taxi rides in a few cities now. Ils sont arrivés à Los Angeles d'ailleurs, je crois. Je vais pouvoir les essayer cette année. Austin, San Francisco, Silicon Valley, Phoenix, and LA. And then Tesla, despite recently announcing this whole cybercab, they've actually started doing a super limited service of their own driverless taxis in regular Tesla Model Ys, starting in Austin, Texas. The thing is, there's been a lot of chatter. En vrai, je vais pouvoir tester les deux parce que là, je repasse à Los Angeles bientôt, je repasse au Texas aussi bientôt, je vais pouvoir tester les deux. Il y a un monde où on fait un stream IRL et on les teste. Hein. C'est sacrément moche, Waymo avec tout le barda quand même. Oui, bon après ça, je m'en fous un peu, mais. About both of these, kind of like as if they're sports teams, like you have to pick one of them to root mourir sur la route, laissez-moi conduire. for, and then you have to root against all of the other ones. I definitely saw a small number of Tesla-themed creators, which were the first ones to get access to the Tesla Robotaxis, and they have been, how do I say this? They've been very forgiving of any shortcomings of the service. Oui, alors les fanzous de Tesla, globalement, la Tesla peut exploser, ils vont dire, mais non, t'as rien compris. C'est parce que c'est le driver avait le conducteur avait juste le nouveau firmware bêta, le sentiment de sa faute en fait. Donc là, je suis curieux de voir l'avis de MKBHD de est-ce que ça va vraiment marcher ou pas, tu vois. I've watched a handful of these videos. There's plenty of good stuff, but also plenty of weird stuff and odd maneuvers and phantom braking. There's even a video of somebody getting dropped off in an intersection and saying, "It looks like we got dropped off right here at the corner." It's really something to see. And the cherry on top is, since so many of them picked sides, they also have to hate Waymo and post videos of other Waymos doing bad things to sort of even it out. Now, like I said, I've never used either, and I know neither of them is perfect, but I quite like the idea of getting into a nice, quiet, empty car and just having it safely take me to my destination. That sounds kind of nice. On veut le stream depuis une Tesla en FSD, ça peut se faire. Ça peut se faire. So I was just curious how good these services actually are today. So I got on a flight and I flew down to that geo-fenced area of downtown Austin where there are both Waymos and Robotaxis to find out. For the Tesla Robotaxi, they have a super limited app that you need to be given access. On est d'accord. La carte de disponibilité, c'est une bite. Access to. I got access, so now to try to learn as much as possible. Je suis extrêmement fatigué. I took a bunch of rides with both of these all day and took plenty of notes along the way. All right, Austin, Texas. It is hot out here, but it's only gonna get hotter, so we might as well just jump right into it. It's time for my first Robotaxi ride. I've got the app on my phone, and I'm in the geofenced location, so let's do it. And so I guess let's just book a ride. Ride is on the way. There it is. It's a dark gray Model Y, like we expected.
Put a blinker on. Ok. Okay, yeah, this is great. Everything's normal. Robotaxi. Okay. Hello. Hello. Attends, il y a quelqu'un dedans, vous vous foutez de ma gueule? Okay. C'est une blague? Pourquoi il y a quelqu'un dedans? Before we start, if you don't mind, I just need to verify the Robotaxi app, please. Donc attends, on parle de robotaxi, on parle d'une voiture autonome, on parle d'un machin complètement autonome. Le mec arrive, il y a quelqu'un dans la voiture. Et j'ai envie de me foutre en l'air. Pardon, excusez-moi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah oui, il conduit pas, d'accord, mais qu'est-ce qu'il fout là? Oh, okay. Start ride. So we arrive in 9 minutes. This is our route. So it's kind of nice that we get this little screen at the bottom. Qui est bro? We do have a pull-over button. I don't think we'll need that. It's actually interesting because the car map has us Non, t'as un mec de Tesla qui surveille le truc. Pourquoi? going straight up to that Question légale? Ah, peut-être. intersection, but also it has its blinker on right now as if it's going to turn left. So it's decided to go left. That seems fine. The map readjusts. It looks like it's one of those edge cases. Time to see what it does. It puts the blinker on, goes around. That was good. The visuals pas on trop the mal, hein. screen are pretty encouraging. I guess it's just because there's a chair in front of me, which is usually all I see during a ride anyway. So there might as well be a person in the chair, even though there is no person in the chair. Sitting in the left rear seat after a while. Non, c'est juste une. Oui, non, mais j'imagine que le service est en phase de thèse, donc ils ont mis des employés dedans. C'est juste que c'est déroutant. It just kind of felt like I got used to it. It felt like I was a passenger to a really short driver who wasn't saying anything. But as you noticed, there's obviously still a person in the car. Right. This here is Tesla's safety monitor. Every Tesla Robotaxi has one, and that person has a few special buttons they can press on the main display. One to pull over, and one to stop in lane in case they notice anything going wrong. They all also seem to keep a rather firm grip on the door opening button for some reason. Some people think it's another way to safely disengage FSD. Thankfully though, none of these buttons were needed to be pressed during any of my rides. It's pretty normal so far, right? Please exit safely. All right. Thanks, you guys. Thank you. Have a great day. Fundamentally, it went totally fine. The car showed up, we got in, it drove like a normal person would, it navigated the street. Il se passe quoi si un mec monte place conducteur et fait de la merde ou s'il détruit l'intérieur? Trop de questions sans réponse. Mais le gros problème de ces services, c'est le facteur humain. En fait, c'est un peu la même chose qu'on a eu avec, à une autre échelle. Je sais pas si vous vous souvenez, mais en France, à Paris, il y avait, ça s'appelait Autolib, je crois. C'était un service de location de voitures. Et le problème, en fait, c'est que tu pouvais louer des voitures sur des temps très courts. C'était très pratique et tout. Le problème, c'est qu'il était strictement impossible de prendre une voiture qui ne comportait pas du vomi ou du caca. C'était le problème, quoi. Donc, le service a bidé, quoi. And even some slightly odd scenarios very confidently. I did a few more rides around Austin, just to various places, and in general, it was confident, it was impressive, and the pickups and drop-offs were mostly seamless as they would be with a human driver, except for one where it drove about 50 yards past me for some reason instead of stopping next to me to pick me up. A human probably wouldn't have done that. It does kind of take away a little bit of the magic of it if there's still someone in the car. Like, we know it's not going to be that way forever, but there is just a person in the front seat. It felt like a normal passenger ride, which I think is the bar. That's the success. But now it's time to try Waymo. All right, I've never ridden in a Waymo before. In Austin, it's built into the Uber app, so I'm going to try to call a Waymo by calling a Comfort Electric. Let's try it. And you actually don't know if you're going to get a Waymo or not until you get matched. À Austin, ils ont mergé les voitures Waymo dans l'application Uber, donc tu peux avoir une voiture qui est autonome ou pas autonome, c'est dans ton application Uber, quoi. Mais c'est intéressant du coup. With one. There is a button you enable in Le fait qu'il est rentré dans le service, en fait, je trouve ça intéressant. your account once you land in Austin to allow you to get matched with Waymos, but it turns out it's still kind of by chance. So from my experience, it's about 80% regular drivers, and then once or twice out of 10, you'll get a Waymo. Okay. It's not gonna walk up to me. Mais le prix, c'est le même pour l'instant, ouais, apparemment. That's fine. Unlock the car. Good to see you, Marcus. Voilà, donc là t'es dans une voiture Waymo. Waymo, de mémoire, c'est une boîte qui a été rachetée par Google, si je dis pas de conneries. Et là, pour le coup, il n'y a pas d'humain dedans.
Just greeted me. Start the ride. Heading to Austin Public Library. Please make sure your seatbelt is fastened. Happy Friday. Okay, so same idea, but nobody in the car. So this front screen is just showing our arrival time, which makes sense, but then this bottom screen is closer to you and you can look at the actual visuals. And I can also play music or pull over. Or if I swipe over here, it looks like I can look at the route, change the temperature, all that other fun stuff. Ah oui, oui, Waymo, c'était un projet interne à Google, pas acheté. Ok, pardon, oui, je me souvenais plus du contexte exact. Oh, we're cooking. This one's confidently navigating the same way. We just had a stop sign. We got a bit of a narrow road here. There's a car parked and just confidently drove around it, used its blinkers and everything. Austin, c'est l'une des villes qui a les autorisations pour tester les véhicules autonomes à grande échelle, c'est ça. C'est ça, j'ai pas le contexte complet, mais ça m'étonne pas. Pour ceux qui veulent un tout petit peu de contexte sur place, en fait, Austin, c'est une des très grandes villes du Texas. Et c'est une ville qui, historiquement, a des liens avec la tech, l'innovation, le côté un peu nouveau média, notamment via un festival qui s'appelle South by Southwest, qui se passe à Austin tous les ans, et qui est un peu un festival de creative tech. Donc il y a une histoire un peu culturelle dans cette ville de ces trucs-là. Donc ça m'étonne pas que ce soit passé là-bas, quoi. It took it easy and pulled to the side so that the truck could go first. That was pretty good. You're here. Please make So, sure it's similar clear before exiting overall and don't driving forget any style and confidence in the Waymo. The Waymo felt maybe 25% less aggressive or assertive and more cautious in general, but the Tesla was very similar capability-wise. And my rides weren't entirely perfect either. On one ride, when it got to my destination, which was right on the other side of the street, it blew right past it to try to do this huge 8-minute route to turn around. Another thing I don't think a human driver would have done, but I did end up using the pullover button to end the ride early to avoid wasting those extra minutes and miles. Fascinating. So, okay, doing those experiences back to back was, I think, just fascinating. It was eye-opening, very interesting. And, you know, say what you want about self-driving cars as a whole, because some people love them, some people hate them. But as a tech... Vos avis dans le chat, les voitures autonomes en tant que concept, vous aimez bien ou pas? Product. It is fascinating seeing these two different approaches to solving the same problem. So let's start with Waymo. Basically every Waymo so far has been a Jaguar I-Pace, an electric SUV that hardly anyone actually buys, but they're decent, you know, solid room in the second row, all-wheel drive, 246 miles of range on a full charge. But of course, you can see they're all heavily modified with these sensors all over it, on top of the vehicle. Oui, bah la grosse différence, ça va être que Waymo, ils ont une approche très capteur first, alors que Tesla a toujours dit on veut pas de capteur, nous on veut prendre des vidéos avec des caméras et analyser avec de l'IA ces caméras pour prendre des décisions de conduite. Et vraiment leurs deux grosses différences de design, quoi. On the front, on the back, many of them LiDAR to help the onboard computers sort of build a picture of the world around them while it's driving in real time. I've seen a couple estimates for how much it might cost to build a Waymo. As far as I can tell, there's no official number that they're giving anyone, but you know, clearly it's significantly more expensive than just your standard Jaguar I-Pace. And it also almost completely covers the sunroof. So you might not even know an I-Pace has a sunroof if you've been riding in Waymos this whole time because of all that hardware above you. Now, as a passenger, am I fine with a bunch of extra hardware and maybe more of an eyesore to potentially be more safe? Yeah, of course. But you'll see where I'm going with this when I talk about the Tesla Robotaxi in a bit. One thing that struck me though is it does feel as a customer, like the Waymo actually is a bit further along in like the overall experience of a ride. And what I mean by that is c'est pas étonnant que Waymo soit plus avancé, ils travaillent dessus depuis plus longtemps aussi. It just feels like it's a little bit more well thought out in some aspects because they've clearly had more stuff. Enfin, le côté service au public, je veux dire, parce que là, Tesla, c'est un peu sorti de nulle part. Ils ont parlé depuis 2015, certes, mais Waymo, il y a eu des bêtas publics déjà plein de fois, il y a des années. C'est quand même pas la première fois, quoi. Happen. So from the placement of the unlock button and the open trunk button in the app, so the car stays locked for anyone else and nobody can get in the car if they didn't call it. You know, the stickers on the steering wheel, because you know confused people have probably tried to touch the wheel all the time. And when I got in the car, there's this voice that greets me by name and explains what's going on and how it's an autonomous ride and I'm not being recorded, the cameras around the car are just for driving, etc., etc. And the UI on the screens is nicely laid out, little stuff. And then obviously there's
no one in the car, which is huge, especially if the whole point of someone opting into a service like this is to not have to deal with people. The Tesla Robotaxi, on the other hand, well, it's just a Tesla Model Y with some decals on it. And this is really interesting. This is actually my first time riding in this new refreshed version of the Model Y, and yeah, they're great. It's pretty obvious why they've been one of the most... C'est stylé en vrai et je pense qu'en ville, dans un premier temps, on aurait moins peur que lancer à 90 ou 130 sur national ou autoroute. Ah, moi il peut se passer plus de choses random en ville que sur autoroute, je trouve quand même. Hein. Tu te rends compte à quel point Waymo est puissant quand tu vois ce qu'ils arrivent à capter autour. Si c'est juste pour remplacer un taxi, pourquoi faire? Ça répond vraiment à un besoin. Ah oui, énorme. Déjà, ça permet d'avoir des taxis partout, tout le temps. Même dans des plus petits bleds. Là, ils testent dans des grandes villes. Mais je sais pas si t'as déjà essayé, même en 2025, d'utiliser Uber dans des petits bleds. Bah, y a pas Uber en fait. Alors là, certes, ça pourrait prendre du temps le temps que la voiture vienne te chercher. Mais tu aurais une voiture qui pourrait venir te chercher puisque c'est un robot. Donc imagine, ça c'est quand même un énorme changement de qualité de vie. Imagine pour des gens qui habitent dans des petits bleds paumés, pouvoir prendre un Uber, whatever, tu vois, à 2h du matin, même s'il met une demi-heure à venir, certes, ok, parce que le plus proche est un peu loin et tout, machin, ça quand même, ça amène un service qui n'existait pas à des endroits où il n'existait pas, tu vois. Donc ça, je trouve ça intéressant. Popular vehicles on Earth. The suspension in this generation is better than last time. It's quiet inside. You can actually see out the sunroof, and they've got over 300 miles of range on a charge for pretty cheap, which to me feels just more modern and obviously less of an eyesore and clearly cheaper, which is potentially more scalable without all the extra sensors on it. And you know, Tesla software in the car is really good too. I could go in and play YouTube or Spotify on that back screen or any number of the other media services if I wanted to. But also, Tesla was way more reliant on this safety monitor employee sitting in the passenger seat. Like when I got in the car, it's not a voice from the computer. The person actually asks to see the app to verify that I was actually the one that called the car. And clearly that would be the person to tell me not to touch the steering wheel if I was to do anything stupid. But then, yeah, as a passenger, you're just kind of sharing a ride with another person, just choosing for the person to not be holding the steering wheel for the sake of helping them beta test this service, which feels a little more silly. Funny enough, Tesla, like the other day, as of when I'm recording this, started testing in like a new San Francisco geofenced area, but they're not legally allowed to test without someone in the driver's seat. So they're just running Tesla Model Ys around with someone in the driver's seat ready to take over. Putain, à San Francisco, ils ont pas le droit d'avoir un gars qui est pas derrière le volant. Du coup, ils ont juste un mec comme ça qui fait du air, de la air conduite. Non, c'est un peu débile ça quand même. Mais ça va être un vrai problème. Hein. Le problème légal de ces trucs-là, on n'a pas fini. Hein. But they'll enable FSD. I don't know why that's so funny to me. Either way, as a newly experienced rider in the driverless cabs of each of these services and generally an optimist about new technology, here's my take. So exciting new technologies always follow, I've talked about it before, this curve of like a really steep improvement at the beginning and then a tapering off when it's good enough for the masses and doesn't make massive leaps anymore. Right. And these, Tesla and Waymo are both really early at the beginning. Maybe Waymo's a little further ahead, but they're so early that they're in small geofenced areas, in select cities, and not on highways. And some of them still have a person in the car. Both of them definitely have remote support options in case anything goes wrong. But the point is, they're both insanely early on this curve, which is exciting, but they're also both very cautious. I think the dream of driverless cars successfully sharing the road with human drivers is fascinating, even if it's only a step on the way towards every car being autonomous. Driving-wise, both the robotaxis and the Waymos that I took performed admirably. They dealt with pedestrians and lights and other cars and construction vehicles, and that's just in my one day of testing. But just because nothing bad happened to me doesn't mean nothing bad happens. Trust me, there's a lot. Par contre, n'ayant pas le permis, si ce truc arrive dans les petites villes de campagne, j'avoue, c'est fou. Bah ouais, moi je trouve ça intéressant, tu vois. Niveau législatif, ça va être une tannée pour fixer la responsabilité dans les accidents quand les voitures autonomes vont se multiplier. Je sais pas ce que c'est la loi en France là-dessus, faudrait que je demande à vous avez le droit. Lots of videos of both Tesla robotaxis and Waymos doing some stupid stuff. So the real challenge for these companies is scaling up that curve without pushing too far. Like, as far as I'm concerned, it's a good thing that both companies are being as safe as possible. Waymo is using tons of expensive LiDAR sensors all over their car to try to be as safe as possible. Good. Tesla paying safety monitors to ride along inside every driverless car with a vice grip on a kill switch on the door handle. Good. Like, there are so many edge cases that these cars will encounter as they rack up the millions of miles of driving. Construction,
closed lanes, busted roads, sloppy road markings, weird signs, flooding, snow-covered roads, like anything is possible. It's like how there's a brand new sentence typed into Google every day. Like these cars are going to encounter brand new driving situations that no human driver has ever encountered before. And they're gonna have to navigate them effectively and cautiously and safely. That's hard, especially for a non-human driver. It's funny, I was talking to an Uber driver because one of the many rides I took in Austin that day was with a regular driver, and he was talking about how there's at certain intersections in the city of Austin, Texas, there's certain sensors that you have to drive over and trip just the right way to get the light to change. En France, depuis cette année, c'est le constructeur qui est responsable pour une voiture autonome. Il y a eu un décret. C'est le constructeur. Ah, bah du coup, ça rend le développement de cette techno impossible. Aucun constructeur va accepter la responsabilité légale de ce que font toutes les voitures. C'est impossible. Tellement c'est random, c'est incontrôlable, quoi. And Waymo's miss that sensor all the time and then just sit there blocking traffic, and he's had to drive up and trip the sensor for it so that it could relieve the pressure of traffic. Crazy stuff. You'd never know. My hope is just that both these companies and any others joining this challenge for that matter try to scale this curve as, safely and methodically as possible. Like I've heard all the talk on Twitter about how, maybe Tesla, without all those expensive LiDAR sensors, will be able to scale faster because the cars are cheaper. Maybe. But if it comes at the expense of any safety, doesn't matter. It won't matter. Like if you can imagine, if there's even one bad incident or if someone gets hurt, you can see the headlines coming from a mile away. Exactement, il a raison. Il y aura un article d'un accident et tout, et tu peux dire tout ce que tu veux. Ouais. How far that sets them back. So it's easy to make fun of, but the geofenced areas and the safety drivers are actually a good thing. And I don't think either of these companies should be in any particular rush to be the first. Oui, enfin, tu vas pas rendre des comptes s'il y a un accident alors que tu conduisais pas. Mais honnêtement, je n'ai pas la réponse à cette question. Qui devrait être responsable, à mon avis? J'en sais rien. C'est une très bonne question. Parce que c'est compliqué de dire que le conducteur, entre guillemets, ou la personne à qui appartient la voiture est responsable alors qu'il n'était pas en train de conduire. Le constructeur, c'est compliqué de dire qu'il est responsable parce que, bon, certes, il a codé le logiciel, mais s'il a fait suffisamment d'efforts pour que son logiciel soit correct, bah oui, il va quand même y avoir des bugs et des problèmes, et qu'est-ce que tu veux... Enfin, tu vois, je sais pas ce que c'est la bonne réponse en vrai. To drop these training wheels, there are also businesses that are in competition with each other. So, on the upside, both of these technologies are clearly pretty amazing. You can tell just by asking someone who grew up more than about 40 years ago what they think about self-driving cars and how they actually work. Super impressive, super complicated. Very cool. Now, on the downside, people on Twitter famously like to pick sides like sports teams. Like if you like one of them, then you must dislike the other one. Like you have to root for one to succeed and the others to fail. I kind of think Robotaxi versus Waymo Twitter is worse than iPhone versus Android ever was. But c'est possible de faire du logiciel sans bug, c'est ce qui est fait pour les avions notamment. Oui, alors pas vraiment sans bug, mais oui. Qui est responsable si un métro automatique se plante? Uniquement la compagnie, ou on peut rejeter la faute sur le matos? Je sais pas comment ils font, c'est une super question. Look at where we are now. iPhone and Android, they compete, but they also kind of coexist and push each other to be better constantly. And I don't think that's such a bad future here either. Thanks for watching. Ok, grave intéressant. Après, ça va être un problème assurantiel aussi, parce qu'on parle des accidents et tout, mais comment les assurances gèrent? Autre question intéressante. Putain, quand toutes les voitures seront autonomes, il y aura moins d'accidents car elles communiqueront entre elles. Moi, je crois pas à ce futur où toutes les voitures seront autonomes. J'y crois pas un instant. Je pense qu'on va vraiment toujours avoir les voitures autonomes et les gens qui conduisent leur propre voiture individuelle qui vont vivre ensemble. Et du coup, il faut gérer cette situation, quoi. Pour les métros, c'est l'exploitant qui est responsable de la maintenance, etc. Et il a la main sur l'automatisme, mais après c'est différent car un métro c'est un système fermé, c'est vrai. Ouais, en soi, techniquement, dire que le constructeur est responsable du code qu'il met en public, oui. Mais du coup, est-ce que tu as envie de développer ce genre de technologie si tu sais que tu vas être responsable légalement de la moindre merde qui peut arriver, et tu sais qu'il va arriver des merdes parce que c'est statistiquement obligatoire? C'est compliqué, quoi. Bonjour, je m'appelle Boeing et pour moi le mot bug est une feature même si ça apporte un décrochage. Ah bah si, sur avion c'est extrêmement rare. Haha, je suis pilote et pas plus tard que cet après-midi un FMC qui plante en vol. Ah oui, moi je pensais plus au hardware qui plante sur les avions, mais ça arrive. Bah tu vois, typiquement, remarque, on peut suivre l'exemple, il est pas con, hein. L'exemple de Boeing là, avec le système MCAS là, à la con, qui faisait piquer les avions là. Au final, la responsabilité de Boeing a été engagée là-dessus, non? De mémoire. Après c'est aux US encore une fois, mais on va se retrouver dans un monde où toutes les voitures autonomes vont ralentir lorsqu'une voiture non autonome sera dans le coin. Mais tu dis ça en déconnant.
Non, mais t'as pas tort, hein. Et elles auraient pas tort, parce qu'en soi, alors on en est pas là, mais en soi, imaginez, si t'as genre, je sais pas, t'es dans une ville où t'as 80% de voitures autonomes, comme elles se parlent entre elles et elles savent à quelle vitesse vont les autres et dans quelle direction elles vont, tu pourrais avoir un monde où en pleine ville, les voitures autonomes, elles vont à 150 km/h, parce qu'on s'en bat les couilles, elles vont jamais se rentrer dedans, elles savent toutes exactement où sont les autres. Mais dès qu'elles détectent une voiture pas autonome, là, elles ralentissent, tu vois. Pareil, en termes, moi je trouve ça drôle de penser à ça en termes de ce que ça va changer en termes de mobilité, parce que ça veut dire que tu pourrais de manière safe te déplacer en ville à 200 km/h. Puisque en fait, techniquement, on s'en fout. Tu peux être en fond de 5e si tu veux, puisque les voitures savent exactement où sont les autres et vont pas s'entrer dedans, quoi. Et les piétons. Alors oui, il y a le problème piéton, c'est pas faux. C'est pas faux. En ville, il y a des piétons pas autonomes quand même. Non, mais je suis parti un peu loin. Vous avez pas tort. Statistiquement, la cause principale des accidents, c'est l'alcool. S'il y a plus de conducteurs, mécaniquement, tu supprimes tous ces accidents, c'est vrai. Évidemment, je vois les références à Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, bien sûr. Parfois, je ne les lis pas, mais je les vois. Non, là, tu racontes des grosses conneries. T'es nouveau par ici? Abonne-toi. Ouais, mais le MCAS, il peut se déconnecter manuellement avec l'action des pilotes. Le problème, c'est que Boeing n'avait pas communiqué sur ça avec les pilotes et compagnie, effectivement. Effectivement, et je le sais parce qu'on est en train de faire des recherches pour une vidéo, sans en dire trop. La voiture autonome, j'y crois sur autoroute et sur des départementales, j'y crois absolument pas en ville. Le système est trop chaotique et a trop de paramètres pour que ça se fasse de mon vivant. Bah, en fait, on revient à ce qu'on disait au début, quoi. Est-ce qu'on parle de villes en Europe? Est-ce qu'on parle de villes aux US? C'est pas pareil, quoi. Intéressant, en tout cas. Vous en pensez quoi, vous, sur Hardis TV? Abonnez-vous, bien sûr.